let A be non-zero real matrix, then the following statements are equivalent. 1. A is orthogonal. B. 2. Angle bracket ax comma ay is equal to angle bracket x comma y for all xy belong to Rn, and columns of A form orthonormal basis of Rn. We have to prove that all these three statements are equivalent. Proof. Let A is equal to A11, A12, A1n, A2, A12, A11, A21, A2n, AN1, A11, A21, AN1, A12, A22, AN2, and A1n, A2n, ANN. Let A is equal to A11, A21, AN1, A12, A22, AN2, like A be an n by n matrix, and A is an orthogonal matrix. Now we prove that 1 implies 2. Prove 1 implies 2. Let A be an orthogonal matrix. Let A be an orthogonal matrix. Proof 1 implies 2. Let A be an orthogonal matrix. Now here let x y be column vectors of order n by 1. Let xy belong to Rn. Here we consider the n by 1, we consider n by 1 column matrices. Here we consider n by 1 column matrices as elements of Rn. The elements of Rn are supposed to be n by 1 real column matrices. Now A is on. Now we prove that
angle bracket ax comma ay is equal to angle bracket x comma y. Now angle a here x is a column vectors of order n by 1, a is a n by n matrix, and therefore the order of ax is equal to a is n by n matrix, x is n by 1 matrix, therefore order of ax is a n by 1 matrix. Therefore now a is an n by n matrix, a is n by n matrix. The order of a, the order of x, the order of x and y, the order of x and a matrix, order of column matrices, x and y is n by 1. Therefore ax and ay are n by 1 column matrices, तर बघा इथे ए ची ऑर्डर आहे n by 1, n x आणि y यांची ऑर्डर आहे n by 1. x हे n by आर्यनचा एलिमेंट आहे आणि इथं आर्यनचे एलिमेंट आपण n by 1 कॉलम मॅट्रिक्स आहेत असं समजत आहोत. त्यामुळे एक्सची ऑर्डर n by 1, वायची ऑर्डर n by 1 अँड ची ऑर्डर आहे n by 1, ay ची ऑर्डर आहे n by 1 अँड दीज आर द कॉलम मॅट्रिक्स ऑफ आर्यन. नाव by definition angle bracket ax comma ay is equal to ax transpose a1 is equal to x transpose a transpose a1 is equal to x transpose a transpose a y is equal to x transpose a. Since a is an orthogonal matrix, a transpose a is equal to in. A transpose a is equal to in. The identity matrix of order n by n, in y is equal to x transpose y. Now by definition x transpose y is equal to inner product of column matrix x and y, angle bracket x comma y. Therefore a is orthogonal, implies angle bracket ax comma ay is equal to angle bracket x comma y for all x y belong to Rn. Therefore this proves 1 implies 2. Now we prove that 2 implies 3. Here a is an orthogonal n by n real matrix. Therefore a11, a12, a1n, a is like this. Now a is an orthogonal matrix, therefore a transpose a is equal to a transpose into a is equal to a into a transpose is equal to identity matrix. Here let xy belong to Rn. Here we consider n by 1 column matrices as elements of Rn. Now a is n by n matrix, therefore the order of the column matrix x and y is n by 1. X and ay are n by 1 column matrices. By definition, angle bracket ax comma ay is equal to x transpose ay. X transpose a transpose into ay is equal to angle bracket xy for all x belong to y. And
This is the proof of 1 implies 2. Now we prove that 2 implies 3. Now we prove 2 implies 3. Prove 2 implies 3. Two implies 3. Here let angle bracket x comma ay is equal to angle bracket x comma y for all for xy belong to Rn, for all xy belong to Rn. Here we are considering elements of Rn as n by 1 column matrices. Therefore angle bracket x comma ay is equal to angle bracket x comma y for all xy belong to Rn. Now we prove that columns of A form an orthonormal basis of Rn. Now see here, columns of A form orthonormal basis of Rn. Let E1 is equal to 1 0 0 E2 0 1 0 0 En is equal to 0 1 B orthonormal basis of Rn. B or E 0 1 now E1 E2 En is an orthonormal basis of Rn. Orthonormal, we know this, orthonormal basis of Rn. आता इथे हे व्हेक्टर्स, पर्टिक्युलर व्हेक्टर्स E1 म्हणजे 1,0,0 उरलेल्या प्लेसमध्ये प्रत्येकाची ऑर्डर 1 बाय असं E2 0 1 0 En 0 0 आणि आपण अगोदर मान्य केल्याप्रमाणे E1 E2 En can be considered as column matrices of order 1 by n. Now we have to form now Ax A here, and A is equal to matrix A 1 1 A 1 2 A 1 n A 2 1 A 2 2 A 2 n A n 1 A n 2 A n n. Orthogonal basis of Rn, and A is equal to A1 1 A1 2 A1 n A2 1 A2 2 A2 n An 1 An 2 An n. Now A11 A first column of A11 A21 A2n An1 is equal to A11 A12 A1n A21 A22 A21 A2n An1 An2 Ann into 1 0 0. तर बघा इथे पहिला कॉलम आहे तो मी मॅट्रिक्स ए इज इक्वल टू मॅट्रिक्स ए इंटू E1.
जो पहिला कॉलम आहे तो मॅट्रिक्स ए इंटू E1. Similarly second column of A, if A is equal to C1 C2 Cn, A जर C1 C2 Cn असेल, if A is equal to C1 C2 Cn, then C1 is equal to AE1. Here elements of Rn are supposed to be column matrices of order n by 1. C1 is equal to AE1, C2 is equal to AE2, and Cn is equal to AEn. हे आपण दाखवू शकतो. Cn is equal to AEn. Therefore angle bracket AE, therefore CI CJ, angle bracket CI CJ is ith column and jth column of A is equal to angle bracket AEI AEJ. But we are assuming that angle bracket AX AY is equal to angle bracket X Y for all XY belong to column vector, that is a element of Rn, and this is according to given condition EI EJ, angle bracket EI EJ, but angle bracket EI EJ is equal to delta ij is equal to 1 when I is equal to j, when I is equal to j, and 0 when I is not equal to j, Therefore angle bracket C1 CI CJ is equal to delta ij, and therefore columns of A form therefore columns of A are orthonormal vectors. Therefore columns of A are orthonormal vectors. ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स. आता इथे बघा, हे ऑर्थोनॉर्मल बेस E1 1,0,0, E2 0,1,0, En 0,0 हा आर्यनचा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. आता मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 A1 n, A21 A22 A2n, AN1 AN2 AN. Now A11 A21 AN1 is equal to matrix A into A1. If A is denoted by C1 C2 Cn, where जिथे C1 हा A चा फर्स्ट कॉलम आहे, C2 हा A चा सेकंड कॉलम आहे, Cn हा A चा nth कॉलम आहे, तर C1 बरोबर काय येतं AE1. तसंच C2 काय येणार AE2, Cn काय येणार AEn. आता बघा, तर अँगल ब्रॅकेट CI CJ म्हणजे आयथ कॉलम आणि जेथ कॉलम यांचा डॉट प्रॉडक्ट आणि इनर प्रॉडक्ट इज इक्वल टू अँगल ब्रॅकेट EI EJ. बट गिव्हन दॅट अँगल ब्रॅकेट AX AY इज इक्वल टू अँगल ब्रॅकेट X Y इज इक्वल टू अँगल ब्रॅकेट EI EJ. बट ए आणि EJ हे ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स आहे आर्यनमध्ये. अँगल ब्रॅकेट EI EJ काय येणार डेल्टा IJ इज इक्वल टू 1 व्हेन I इज इक्वल टू J अँड 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J. Therefore columns of A are orthonormal vectors. Since and orthonormal vectors are linear independent, and orthogonal vectors are linear independent,
orthonormal vectors are linear independent C1 C2 Cn are linear independent and their number n is n and Rn is n dimensional vector space. Therefore C1 C2 Cn form an orthonormal basis of Rn. This is a proof of 2 implies 3. सी आता इथे बघा C1 C2 Cn हे ऑर्थोनॉर्मल आहेत. आता ऑर्थोनॉर्मल आहेत म्हणजे कसे आहेत, ऑर्थोगोनल व्हेक्टर्स आहेत आणि ऑर्थोगोनल व्हेक्टर जर आता ऑर्थोगोनल व्हेक्टरचा सेट हा नेहमी लिनियर इंडिपेंडंट असतो. त्यामुळे C1 C2 Cn असे n व्हेक्टर हे लिनियर इंडिपेंडंट आहेत, परंतु त्यांची संख्या n आहे आणि Rn हे n डायमेन्शनल व्हेक्टर स्पेस आहे. त्यामुळं therefore C1 C2 Cn are basis of Rn and they form orthonormal basis of Rn. Now 3 implies 1. Now proof of 3 implies 1. 3 implies 1. Here, let a column of A form an orthonormal basis of Rn, then we prove that A is an orthogonal matrix. Let A is equal to C1 C2 Cn, where C1 C2 Cn form orthonormal basis of Rn. Orthonormal basis of Rn. Orthonormal basis of Rn. Let A C1 C2 Cn, where C1 C2 Cn form an orthonormal basis of Rn. We prove that A is an orthogonal matrix. Now see here. आता A हे असं A चे A हे असं मॅट्रिक्स आहे, त्याचे कॉलम C1 C2 Cn हे Rnचा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करतात. आता आपण म्हणलं इथे Rnचे एलिमेंट हे n/1 मॅट्रायसेस आहेत, कॉलम मॅट्रायसेस आहेत. तर आता C1 C2 Cn हे Aचे n कॉलम आहेत आणि हे n कॉलम आहेत Rnचा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस तयार करतात. फ्रॉम देअरफॉर अँगल ब्रॅकेट CI, CJ इज इक्वल टू CI ट्रान्सपोज CJ. CI transpose CJ is equal to delta Ij, because C1 C2 Cn form orthonormal basis of Rn, and according to definition of orthonormal vector set of orthonormal vectors, angle bracket CI, CJ is equal to CI transpose CJ. Therefore delta Ij is equal to 1 when I is equal to J, when I is equal to J, and 0 when I is not equal to J. 1 is less than or equal to I, J is less than or equal to N. Now see here, here angle bracket CI, CJ, CI transpose CJ. But CI transpose is the CI transpose, पण इथे लक्षात घ्या, हा CI ट्रान्सपोज हा जो काही वेक्टर आहे तो
तो ए ट्रान्सपोजचा आईथ कॉलम आहे, कारण सी आय हा मॅट्रिक्स एचा आईथ कॉलम आहे. सॉरी, सी आय हा मॅट्रिक्स एचा आईथ कॉलम आहे. तर सी आय ट्रान्सपोज हा जो काय व्हेक्टर आहे तो ए ट्रान्सपोजचा आईथ रो आहे. बिकॉज व्हेन वी change matrix A to the transpose of A, then the columns and rows get interchanged. तर सी आय हा मॅट्रिक्स एचा आईथ कॉलम आहे, म्हणजे ए ट्रान्सपोजचा आईथ रो आहे. अँड देअर फोर अँगल ब्रॅकेट सी आय कॉमा सी जे, म्हणजे सी आय ट्रान्सपोजचा आईथ रो अँड सी जे जे एचा जे कॉलम, म्हणजे ए ट्रान्सपोज अँगल ब्रॅकेट सी आय कॉमा सी जे इज द इलेमेंट ए आयचे इलेमेंट ऑफ द मॅट्रिक्स ए ट्रान्सपोज ए. बट अँगल ब्रॅकेट सी आय कॉमा देअर फोर बट अँगल ब्रॅकेट सी आय कॉमा सी जे सी आय ट्रान्सपोज सी जे. नाव CI transpose is the ith row vector of A transpose, because when we change it, because when we change A to A transpose, columns are interchanged to rows. ith column of A, ith column of A becomes ith column of A becomes ith row of A transpose, and therefore CI transpose CJ is equal to ijth element of A transpose A which lies in the ith row and jth column. Therefore AIJ is equal to delta IJ is equal to 1 when I is equal to J and 0 when I is not equal to J. Therefore A transpose A is equal to AIJ, where AIJ is equal to delta IJ is equal to delta IJ. Therefore A transpose A is equal to identity matrix. Similarly, we can prove that A is equal to A transpose, A into A transpose. Therefore A is an orthogonal matrix. Therefore
A is an orthogonal matrix. A is an orthogonal matrix. Orthogonal matrix. A is an orthogonal matrix. This completes the proof of the theorem.